Sokoto state government warns occupants in new water intake to vacate the places or face the law. Sokoto state government has again warned those occupying the premises of the ongoing water project at Tamaji, Old Airport, Gidan Masau, Ranjan Sambu and Rogar Liman to vacate the places immediately for the continuation of the project 40 million gallon water supply in the state. The Commissioner of the Ministry of Water Resources, Honorable Yusuf Muhammad Machidu, made the disclosure while interacting with the traditional rulers and community leaders on the way to the success of the project. Our reporter Abakar Toba was present at the meeting and now reports. Speaking at the meeting, the commissioner said the essence of the meeting is to meet with the village heads in order to deliver the message to their people about the project and to tell anyone who uses government land to vacate it. Machid also enlightened the people, especially those cultivating or building at the premises, that they should stop in their interest or face the wrath of the law. After the project, we will call the elders of the community and hand over this project to them for safeguarding, for security. Of course, not 100%, we can come in. If, for example, they have decided they are going to use their local vigilante to protect this place, we'll come in and maybe by giving some salary to the vigilante. If there's any advice they give us, because every community has its own peculiar problem of security. They are the people who are going to advise how we are going to safeguard these facilities. We cannot be spending billions of naira to construct facilities and after maybe 1 month or 2 months the facility will not be working. It's not possible. On his part, the board chairman of the water board, Galadi Mangari Alu Tahiru, called on the leaders of the community to obey the order from the government and pray for the success of the project. He added that if the project succeeds, millions of Sokoto people will benefit and the problem of the water scarcity in Sokoto metropolis will come to an end. While commenting on the meeting, Alhaji Sani Umar Jabbi, Sarki Hakin Gagi, represented by Abakar Gagi, who spoke on behalf of the traditional rulers, promised to comply with the directives. What the commissioner was telling us, they learned, not only the land, they have seen how some of our people has encroached into this land where these wars are fighting. Really, what he was saying is true. And as he directs, we are going back to tell our members of the community, please leave these places. Already during the administration of His Excellency, Dr. Ahmed Alia, Dr. Aliyu Magatakar Ramaku, Sarki Sokoto, government has acquired this land and has paid you. And this project is meant for your own social progress. The meeting had in attendance staff of the water board, traditional rulers, representatives from the community, Mr. Wington from the contracting company, among others. Abakar Toba, reporting for Alu TV News. No fewer than 9,733 houses in Adamawa have been affected by a windstorm in 2024. The head of operations, National Emergency Management Agency, NEMA, Ladan Ayuba, disclosed this in Yola on Saturday last week. Ayuba noted that the agency has conducted an assessment in the affected local government areas, which include Jada, Hong, Mayobelwa, Madagali, and Fufure. Ayuba also urged residents who reside in the flood-front areas to relocate to safer places or higher ground for their safety. He said that the warning was understated because of the Nigerian Meteorological Agency's predictions that Adamawa was among the states to experience flooding. Ayuba added that the likely areas to be affected are Fufure, Yola North, Yola South, Giri, Numan, Lamurde, and Gombe local government areas. The NEMA official advised residents to cultivate the habit of listening to the radio for relevant information and following instructions of the agency. A man identified as Shoaibu Yusuf from Borno State on Monday climbed a radio mast in an attempt to commit suicide. Shoaibu vowed to sacrifice his life for the nation's pressing issues while pleading for fellow Nigerians to join his cause, emphasizing his readiness to sacrifice his life for what he called critical issues. His demands include the restoration of fuel subsidies and declaration of state of emergency on insecurity, and the government to take immediate action in Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina, Niger, and Borno to combat terrorism and restore peace.
The man also demanded opening of borders for food importation to tackle the food shortage crisis, and the government should address the issues of out-of-school children. Fire service operatives, National Emergency Management Agency, and FCT officials were present to intervene. According to the report, the man climbed the mast allegedly belonging to Asu Radio after leaving a note detailing his intentions. Hobare Weekly Market is always experiencing visitations of customers every week as they come to buy one thing to another. Last Thursday, correspondent Fatima Abdullahi Bauko visited the market to see the activities of buyers and sellers. Her reports. Hubare Market in Sokoto State is known to be one of the famous markets in the state where almost everything is sold and bought. The market is consumer and occupant of all because it is being patronized by people of different social classes with different needs. Because the market is held weekly, its sales are more profitable than the other subsequent days, where it brings different people from different places together to achieve one goal, which is that of buying and selling. This is because the price of goods is usually cheaper than on other subsequent days. The current constant hike of prices of almost everything within the nation has today changed the usual situation, irrespective of the constant hike of prices of almost everything now, as lamented by a moringa seller, Malam Abubakar Abdullahi. People do not stop to patronize the Hubare market because all the daily needs of living are sold in it. He added that even though the then sold price of the moringa bag of 2,000 naira is currently sold at the rate of 12 to 13,000 naira, people still patronize him and he still makes a reasonable profit. Malam Mansur Muhammad, a dry and nutty fruit seller, added that the sale is not as profitable as it used to be before the onset of the current currency situation. This has caused the fall of the population of their patronizers, most especially those from neighboring states and countries like Argungu and Niger Republic. Okay, the prices of things have now changed where the current prices of goods has doubled previous prices. This has caused the fall of the population of the patronizers, most especially those from neighboring states and the countries like Argungu and Niger Republic. Fatima Abdullahi Bako reporting for Alu TV News. The friendly match against Alu TV/Alu FM staff and the internship student, IT students, has been played on Sunday. Ibrahim Wada reports that match was played at the Sultan Bello Secondary School, Sokoto. His report. The friendly match was organized by the Alu TV, Alu FM staff to prepare themselves to participate in the Sports Writers Association of Nigeria, SWAN. The match ended 4-2 in favor of the IT students. The general manager, Alu TV, Bashar Abubakar, thanks the Almighty Allah for the successful friendly match. He expressed his gratitude to the staffs for their maximum effort. He said, despite most of the staffs have not been training regularly. It's really commendable. Honestly speaking, our staff have done well. Why? Because they are busy writing stories, packaging programs, and majority of them didn't have time to go out in the field and play. But looking at the situation, they play wonderfully well. As you heard, there was even acquisition that they brought non-IT students. We expect that whoever is going to play with us should be an IT student. That what will beautify the game. But alhamdulillah, we have done our best despite bringing non-IT students. You can see how the match went on, 3-2. We've done very well, very, very much. I appreciate the effort of our staff, both radio and television, and asking them
to now keep on doing it. Why? Because very soon we are going to be part and parcel of the media game under NUJ. Therefore, we need our squad, we need our team that we can select and to represent us wherever, whenever we are going to play anywhere in the state or outside the state. So we appreciate their effort and we commended their doggedness. And the IT student invited non-IT student in their squad, which gave them the advantage. He called on the staff to put on more effort so as to participate in the Sports Writers Association of Nigeria. The acting general manager, Alu FM, Hayatu Jibo Dalatu, expressed his gratitude to the staff for their efforts despite losing the match. He called on the staff to put in more efforts. You rightly mentioned it's a friendly match between the staff and the IT students. It's really wonderful because when you look at it, you realize it. The staff, you know, they did very well. When you look at the side of the IT students, they did their own best. But what I can say here is that most of them are not the IT students. Understand? That is the reason why they play very well. But when you look at the staff of the station, you will realize that some of us probably spent almost 15, 10, 20 years without even have a time to training instead of playing a football match. Babangida Bala, one of the Alu TV players, expressed happiness and gratitude to the management of Alu TV, Alu FM for organizing this friendly. With this kind of game, it will bring a harmony, a strong relationship between the staff and the IT students, or the ongoing IT student, if I can say that. With this kind of opportunity, will make the IT student to feel among. Maybe if they are done with their studies, they will feel free to join the station. From my own part, I'm advising the leaders of this station to maintain this gesture. It's timely, seriously. Match. He added that the friendly match is to bring joy and happiness to the staff and the IT student. He called on the management to keep on organizing such events. For Sport Update, Ibrahim Wada, Alu TV News. And now to end the news, a recap of the main points. We reported to you that the Sokoto state government has warned occupants in the ongoing new water intake to vacate the places or face the wrath of the law. We also brought to you that our correspondent examined the impact of Hobari Market Sokoto. That ends the news. On behalf of the news editor Bashir Abubakar and the production team, I'm Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for our version coming shortly. A labarunmu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta gargaɗi waɗanda suka mamaye sabbin gidajen ruwan da ake can ana ginawa da su kauce ko kuma su fuskanci hushin hukuma. Za kuma ku ji cewa wakilinmu ta zagaya kaso Hubbare domin ganin da ke hada-hada yau da kullun a wannan kasuwar. Masu kallo, barka da yammacin yau Litinin a cikin labarunmu na Alu TV 8 ga watan Julai, wato watan 7 shekara ta musulunci ta 2024 daidai da 2 ga watan musulunci watan Muharram shekara 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Bashir Abubakar dauke da fassarar labarunmu na wannan yammacin.
Gwamnatin jihar Sokoto ta sake kira ga jama'ar da suka yi gine-gine a sabbin gidajen nan na ruwa da ake can ana samarwa galan miliyan 40 da ke garin Tamaje, Runjin Sambo, Rugan Liman da ma tsohuwar kasuwar Sokoto da su kauce haka domin gudun hushin hukuma, domin ana can an so ba aikin samar da ruwan ba tare da bata lokaci ba. Kwamishinar ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar Sokoto, Honorable Yusuf Muhammad Macedo, shine ya wannan gargadin a lokacin da yake gudanar da waɗansu tarurruka da masu ruwa da tsaki ga sha'anin ruwan, domin ganin cewa dai an samu biyan kulliya ta biya kuɗin sabulu. Wakilinmu Abubakar Tauba shi ne shigo muna da wannan rahoton. Da yake jawabi jin kaɗan bayan kammala taron, kwamishin ya bayyana cewa makasudin taron dai shine domin dai a zauna tare da sarakunan al'umma a tattauna, domin kuma su isar da sako ga al'ummar su na cewa dukkan wanda ya gini a guraren na gwamnati da ya gaggauta tashi a gurin. Macedo har ila yau ya ƙara ta bayyana cewa dole ne waɗanda suka fara shuka ko kuma gine-gine a guraren na gwamnati da su tabbatar da cewa sun dakata ko kuma su fuskanci kushin doka. Mun ba su waɗanda suke za su aiki da yan channel ɗin, mun ba su wurin, mun ce gari mun ba su. To abin da aka ƙa'ida shine za mu muka kira hakimai da uwayen ƙasar da wuraren da ya shafa, muka ga musu cewa to za a fara aiki. Abubuwa muke da baki da gare su. Da ɗaya su je su gaya mutane su duk wanda ya san ciya da wani gini ko wani kaddara da a cikin wurin na gwamnati, da Allah ya kwashi kayan hankali kwanci. Ba abin ne wanda wani ce musun ce wannan gwamnati an ce ta gwamnati muna da burki, ba za a zo a kama buge muku fili ba sai an gaya muku. Don in kana da wani talabijin ciki ko mai kwashi fili dai wallahi dole a amshe shi, aiki dole a yi shi, ba a ce saboda mutum 15 ko 10 wanda sun ka yi gina gidajen hilayen gwamnati a ba aiki ne zai shahi miliyoyin al'umma bai koyuwa. Rashin haujin shugaban kwamitin samar da ruwan sha jihar Sokoto, Galadiman gari Alu Tahiru, ya yi kira ga shugabannin al'umma da su tabbatar da cewa sun bi dokar da gwamnati, su kuma ƙara wa gwamnati addu'a domin samun nasara a wannan aiki da za a yi. Ya ƙara cewa idan aka samu damar kammala aikin, miliyoyin al'ummar Sokoto za su amfana da ruwan sha, kuma matsalar ruwan sha jihar Sokoto za ta zo tamkar tarihi. Da yake tufa albarkacin bakinsa jim kaɗan bayan kammala taron sarki yakin Gagi Alhaji Sani Umar Jabbi, wanda Alhaji Abubakar Gagi ya wakilta, wanda shine jawabi a madadin sauran sarakuna, ya sha alwashin biyar dokar da aka bayar a halin yanzu. Gaskiya abinda mai girma kwamishina waɗi tun da ya zo sun gani, bayan sun ji labari sun zo sun gani, to alhamdulillah rabbil alamin, ko mu lokacin da mutane sun kawo da gine-gine da sesuwa, mun jawo hankalinsu, mun haɗa ma local government, mun haɗa ma ministry, mun yi press statement, mun yi announcement a radio da talabijin cewa a kauce abubuwan nan, kada kowa ya sai suwa. Ku tuna an yi suna an gina waɗannan riyoji ba don kowa ba sai don ku, da ku da ɗiyanku da matattakinku da dabbobinku, kuma an biya ku, kuma an ce ku te gaba ku ƙara ku sai, kuma wasu sun sai to me ana dawa cikin abin da ba naka ba. Kaga babu gaskiya. So kaga kamar yadda ya ce mun shi mai girma kwamishina cewa mu koma mu haɗa musu, gwamnatin jiha ta tashi sun ta inganta wuraren ga yanzu, to koyi ya san da gangan yayi. Taron da ya samu halartar al'ummar da dama, ciki har da ma'aikata daga ma'aikatar samar da ruwan sha ta jihar Sokoto, sarakunan gargajiya da kuma shugaban daga cikin kullun al'umma, haka zalika da Mr. Wington daga kamfanin da ke wannan kwangila da dai sauransu. Abubakar Toba, labarun Alu TV. A jihar Adamawa kuwa ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar rugujewar gidaje da dama da akalli suka tasama 9,733. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ke jihar Adamawa, Malam Ladan Ayuba, shine ya sanar da hakan ga manema labarai a garin Yola ranar Asabar da ta gabata. Ayuba ya bayyana cewa hukumar ta yi ƙididdigar cewa ƙananan hukumomin da abin ya shafa sun hada da Jada, Hong, Maye Belwa, Madagali da Fufure. Ayuba ya yi kira ga makusanta da suke da inda ake sa ran wannan ambaliyar za ta isa da su kauce haka domin tsira da rayuwarsu. Ya ce kiran ya zama wajibi saboda hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasa ta bayyana cewa
za a samu ambaliyar ruwa a waɗansu jihohin ƙasar nan da suka hada da ita kanta jihar ta Adamawa. Saboda haka yana kira ga al'umma da su kimtsa. Shugaban hukumar ya shawarci jama'a da su kasance a koshi suna sauraren kafafen watsa labarai domin ganin cewa an san matakin da za a ɗauka a na gaba. A jihar Borno kuwa labarin da ke shigowa ya bayyana cewa wani mutum da aka tantance sunansa da cewa shine Shu'aibu Yusuf daga jihar ta Borno yana can ya makale a wani karfen watsa wato shirye-shirye na gidan wani rediyo da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ya ce Allahn baram ba zai sauko ba sai an biya mai waɗansu bukata da yake da su. Wakilinmu na jihar Borno Bilal Musa ya ba mu labarin cewa shi dai wannan mutumin Shu'aibu ya sha malin cewa lalle sai dai daukar da rayuwarsa domin tabbatar da samun shugabanni sun biya mai wannan bukatar da yake da ita tare da sauran talakawan Najeriya. Ya nemi 'yan ƙasa da su mara mashi baya domin ganin cewa cimma wannan burin da ya sa a gaba, wanda ya kai shi makalewa bisa wannan na'urar ta watsa shirye-shirye. Bukatun da ya gabatar kuma sun hada da lalle sai gwamnati ta sanya watan tallafin nan na man fetur da ta saka, da kuma tabbatar da cewa an shigo da abinci domin 'yan ƙasa su wadata, da kuma tabbatar da samar da tsaro a jihohin Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina, Niger da kuma Borno. Haka kuma ya buƙaci da a buɗe iyakoki kamar da muka bayyana na cewa lalle sai an shigo da abinci domin kowa ya wadata. An dai hango jami'an hukumar 'yan sanda da na kashe gobara da na samar da agajin gaggawa wato nema da na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja suna ƙoƙarin ganin sun lallashi wannan bawa Allah ya sauko domin a sasanta da shi. Kasuwar Hubbari kasuwa ce da take ci a kowane mako na Allah domin hada-hadar saye da kuma sayarwa daga jama'a da suke fitowa daga wurare da dama. Makon da ya gabata na ranar Alhamis, wakilinmu Fatima Abdullahi Bako ta sake ziyartar wannan kasuwar domin ganin da ake hada-hadar kasuwanci a wannan kasuwar. Ga Fati Kallayi da cikon rahoton. Kasuwar Hubbari da ke jihar Sokoto ta kasance ɗaya daga cikin shahararrun kasuwanni a jihar, inda kusan kome ake saye da sayarwa. Kasuwar ta kasance mabukata da ta mamaye kowa saboda mutane daban-daban na zuwa cin kasuwar da bukatu daban-daban. Kasuwar ta kasance ta mako-mako, inda hada-hadar kasuwanci ya fi na sauran kwanaki. Hakan ya sa mutane daban-daban daga wurare daban-daban ke zuwa don cimma buri ɗaya, wato na saye da sayarwa. Kasancewar farashin kaya yawanci yana da arha fiye da sauran kwanaki, inda hauhawar farashin kusan komai a ƙasar ko da yaushe ya sauya yanayin da aka saba da shi. Ba tare da la'akari da hauhawar farashin komai a kullum ba, kamar yadda wani mai sayar da zogale Malam Abubakar Abdullahi ya koka, jama'a ba su tsaya cin kasuwar Hubbari ba, domin duk wata bukata ta yau da kullum a cikinta ake sayar da ita. Ya ƙara da cewa duk da cewa ana siyar da farashin buhun zogale na Naira 2,000 a halin yanzu akan kuɗi Naira 12,000 zuwa Naira 13,000, har yanzu mutane suna kula da shi, kuma har yanzu yana samun riba mai ma'ana. Malam Mansur Muhammad, mai sayar da kayan koli, ya ƙara da cewa a yanzu sana'ar ba ta da riba sosai kamar yadda yake a da kafin shigar wannan matsin na rayuwa. Hakan ya jawo raguwar al'ummar masu sayan kaya na jihohi da ƙasashe maƙwabta kamar Argungu da Jamhuriyar Nijar. Farashin bara ma yana da bambanci da farashin bana, dan da yawa abin da muke saye bara an samu limkawa kuɗi kwarai. Musamman akwai wata goriba wadda ake kawo muna ta gari
wanda yake a bara muna sayan buhunta naira 17,000, 16,000, to kwanan nan ma sai da ta kai naira 35,000. Bayan ta akwai buhun taura wanda bara ina jin har taura ta kare, buhun taura bai wuce kudi naira 7,000 ba, 8 har da ya kai 9, to bana ana sayar da ita akan naira 14,000 har ma 15 wasu suke cewa. Fatima Abdullahi Bako, labarun Alu TV. A bangaren wasanni kuwa an buga wasan sada zumunci tsakanin ma'aikatan watsa labarai na gidan talabijin na Alu TV da Alu ya gode FM da kuma ɗalibai masu sanin makaman aiki a ranar Lahadin da ta gabata. Wakilinmu na haujin wasanni Ibrahim Wada ya labarto cewa an fafata wannan wasan ne a filin wasa na makarantar sakandaren Sarkin Musulmi Muhammadu Bello da ke Sokoto. Gashi da cikon rahoton. Ma'aikatan Alu TV, Alu FM ne suka shirya wasan sada zumunci da kuma shirya kansu domin shiga kungiyar rubuta wasanni ta Nigeria Swan. Wasan dai ya kare ne da ci 4-2 inda ɗaliban masu sanin makaman aiki suka samu nasara. General Manager Alu TV Bashar Abubakar ya yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki da aka samu nasara wurin shirya wannan wasa na sada zumunci. To kamar da ake gani wannan wasa ce ta sada zumunci tsakanin ma'aikatan rediyon Alu ya gode da talabijin na Alu TV da kuma ɗalibai masu sanin makaman aiki daga kwalejin kimiyya da fasaha ta Umaru Ali Shinkafi da ke Sokoto. Wasa ta yi kyau, dole mu yaba ma 'yan kwallonmu a la'akari da sun sha'afa wajen harkar labarai da hada shirarwa, ba su da isasshen lokacin da za su je waje su yi wasanni. Saɓanin su ɗalibai masu makaman aiki suna da lokaci isasshe da za su buga wasa, amma duk da haka sun tsorata sai suka ɗauko sojojin haya. Amma dai duk da ɗauko sojojin haya kuma kaga alhamdulillahi yaranmu sun taka leda kwarai. Kwallo yanzu tana 3-2, wanda ko kwallon duniya aka yi 3-2 to kasancewa an yi kwallo. Kuma su hada gaske suke buga wasan, ba wai su yi la'akari da shekarunmu ba, su yi la'akari da cewa su mu ba 'yan kwallo ba ne, su kuma 'yan sojojin haya ne. Saboda haka tsakanin da Allah dai wasa dai ta yi shawa, amma dai gaba idan za a irin wannan to kasance a bar 'yan IT kawai su zo su yi wasa da malamai ko kuma ma'aikata. Wasan ta yi ƙayatarwa, kamar da kake gani ana cikin wannan kuma an koma hura cewa an ƙara mana guda, ta zama 4-2. To wannan dai ya yi kyau, wasa ta yi kyau, amma dai a guji ɗauko sojojin haya, domin ana haka nan to kaga wasan sai ta lalace. Tunda mu ba aikin muna na buga wasa ko da yaushe ba, mu kawai wannan aikin mu ne kawai mu zo mu haɗa labarai mu wace a wuce, su kuma su suke kwallo ko da yaushe. Amma duk da haka nan dai mun yaba mu kokarin su, kuma muna kira a ci gaba da yi haka nan, domin kamar da nice ba da jimawa ba za mu hidda 'yan kwallon da za su wakilce mu a kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Sokoto, da za ta kasance su ma za su iya buga wasa duk inda za a je a buga wasa ciki ko wajen Sokoto. Muna godiya kwarai da gaske. Ya ce duk da yawancin ma'aikata ba su samun horo akai-akai, sun taka babban rawa akan wannan wasa na sada zumunci. Ya ƙara da cewa ɗaliban sun gayyato waɗanda ba ɗaliban sanin makaman aiki ba, wanda hakan ya ba su damar lashe wannan wasa. Ya yi kira ga ma'aikata da su ƙara himma domin shiga ƙungiyar rubuta wasanni ta Najeriya. Muƙaddashin manajan Alu FM Ayatu Jibadallatu ya yi godiya ga ma'aikata bisa ƙoƙarin su duk da rashin nasarar wasan. Ya yi kira ga ma'aikata da su ƙara himma. Na tattaɓawa domin baji kolin ainihi wasanni da kuma lafiyar jiki a gabaki daya. A bangaren ma'aikatanmu mun yi iyakacin kokari mun taka iya rawar da za mu iya takawa. Su ma waɗanda suka zo sanin makamar aiki wato IT students, su ma sun taka rawa iyakacin wadda suke iya takawa. Babangida Bala, ɗaya daga cikin ma'aikata Alu TV, ya nuna farin ciki da godiya ga
mahukuntan Alu TV, Alu FM da su ƙara shirya wasan sada zumunci. Da ya zo daidai lokaci. Irin wannan abun zai kawo wato kwakwarar fahimta tsakanin su ɗaliban da kuma su ainihin ma'aikatan na wannan gidan talabijin. Saboda irin haka za ka ga ko da shi ɗalibin ya ji ya ƙara karatu ya kawo kwallo mai kyau inda amma ko da aka samu ta kai wani bincike ko ba a daidai da raga kwallo ta fita waje. Ƙarfin ƙwarewa wurin aiki. Gaskiya yana ba da shawara ga ainihin shi shugaban wannan gidan talabijin na Alu TV da ya ɗore da irin wannan abu ne da kan kawo soyayya tsakanin ɗaliban da su ma'aikata gaskiya. Thank you. Ya yi kira ga hukumar da su ci gaba da shirya irin wannan wasan. Ibrahim Wada, labarun Alu TV News. To duka iya abin da muke dauke da shi a wannan yammacin ciki waɗannan labarun kayan mai ban kwana ga bitar waɗansu da aka riga aka ji. Mun ba ku labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta gargaɗi waɗanda suka mamaye wuraren da ake can ana samar da sabbin gidajen ruwa da su kauce haka ko kuma su fuskanci hukuma. Mun kuma labarto muku wakilinmu ta sake zuwa kasuwar nan ta Hobbare da ke tsakiyar birnin Sokoto domin ganin yadda ake ci gaba da hada-hadar kasuwanci na saye da saisuwa a wannan kasuwar da ke ci a kowace rana Alhamis ta Allah. To duka ya labarun namu kenan a madadin waɗanda suka tama ya labarun suka zo muku ni Bashir Abubakar ke cewa kuna baku lafiya. Allah ba mu alheri sai da safen ku.